Дорогие друзья, добрый день! Сегодня мы начинаем Российскую школу мудрости, международный проект Теософского общества в России. Школа мудрости в этом году проходит в третий раз. В предыдущие годы, как вы знаете, она проходила совместно с Теософским обществом на Филиппинах и с Теософским обществом в Греции. В этом году мы проводим школу мудрости совместно с Теософским обществом в Индии. И я сердечно приветствую и наших индийских спикеров, и всех российских и международных участников этого проекта. Нас ждут 3 встречи с индийскими спикерами на очень разнообразные, интересные темы. И доклады у нас проходят на английском языке с последовательным переводом на русский язык. Все встречи в этом году переводит Святослав Липский, и я передаю ему слово. Прошу, Святослав. Спасибо. We are starting today. It is the first day of the Russian School of Wisdom, organized by the Theosophical Society in Russia. It is the third consecutive time that we hold this event. And 2 previous times we cooperated with the Theosophical Society in Greece and the Theosophical Society in Philippines. This year we welcome our brothers and sisters from India, and I welcome our Indian speakers and all the Russian and foreign guests. We have ahead of us 3 meetings, 3 talks by Indian speakers on various and very interesting topics. And the talks will be in English, translated into Russian. And I will now present today's speaker. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас выступает Шихар Агнихотри. Шихар – бакалавр в области морских наук, окончил Мумбайский университет в Индии, работал в торговом судоходстве. После 10 лет работы добровольно ушел в отставку, чтобы отправиться во внутреннее путешествие. Вступил в Теософское общество в 2008 году в городе Лакнау. Впервые соприкоснулся с Теософским обществом благодаря своей матери Васумати Агнихотри, которая является членом Теософского общества с 1980-х годов, и которая сегодня присутствует с нами на нашей сегодняшней встрече. Шихар – член-основатель ложи Теософского общества в Лакнау под названием Прагья, основатель группы Теософского ордена служения в Лакнау по имени Майтри. С 2016 года является национальным лектором индийской секции Теософского общества, проводил учебные лагеря, семинары, молодежные лагеря, публичные лекции по теософским предметам и холистическому здоровью по всей Индии, в теософских ложах, а также в школах и колледжах. Его статьи опубликованы в международных журналах Теософ, Индийский Теософ, Проснись Индия, Wake Up India, а также во французском и испанском теософских журналах. С 2019 года является международным спикером Теософского общества Адьяр и выступает с докладами на различных международных теософских форумах в этом качестве. В мае 2020 года вместе с женой Каталиной открыл канал на YouTube Prague Sea Studio, чтобы сделать теософские учения доступными для как можно большего числа людей на многих языках. В настоящее время работает волонтером и проживает с семьей на территории международной штаб-квартиры Теософского общества в Адьяре в городе Ченнай, Индия. Пытается реализовать теософские принципы и учения в повседневной жизни, часто безуспешно, но не сдается, поскольку твердо убежден, что другого пути нет. Тема его выступления сегодня – диаграмма медитации Елены Петровны Блаватской и Брахмавихара, обители Брахмы. Dear friends, welcome to the first meeting of the School of Wisdom in Russia. Today we welcome our speaker, Shihar Agnichotri. He is a Bachelor of Nautical Science, Mumbai University, India, worked in merchant shipping, voluntarily retired after working for 10 years from shipping services to take the inner journey. He joined the Theosophical Society in 2008 in Lucknow, came in touch with TS due to his mother, Mrs. Vasumati Agnichotri, who has been a member since 1980s and who is present at our today's meeting. He is a founder of TS. He's a founding member of TS Lodge in Lucknow by the name of Pragya.
a founder member of TOS group in Lucknow by the name of Maitri. He was given the duty of national lecturer of the Indian section of the Theosophical Society since 2016. Conducted study camps, seminars, youth camps, public lectures on theosophical subjects and holistic health all over India in theosophical lodges and schools and colleges. His articles are published in international magazines, The Theosophist, The Indian Theosophist, Wake Up India, French and Spanish theosophical magazines. He was given the duty of international speaker of the Theosophical Society Adьяр in 2019, and he has delivered talks in various international theosophical forums in that capacity. He started a YouTube channel, Pragya Studio, in May 2020 with his wife Catalina to make theosophical teachings accessible to as many as possible in many languages. At present, he is volunteering and residing with family at the international headquarters of the TS in Adьяр, Chennai, India, in the administration office. He tries to implement theosophical principles and teachings in daily life, often without success, but not giving up, because strongly believes that there is no other path to go. And the topic of his talk today is HPB's diagram of meditation and Brahmavihara, the abodes of Brahma. Now I pass the microphone to our speaker, dear brother Shihar. You are very welcome. We are ready to start. Thank you, Brother Satislav, for your kind words of introduction. And dear and respected sisters and brothers from all over the world, as I see in this online meeting organized by the Russian section of the Theosophical Society, Brother Alexei, Satislav, and the team of Russian Theosophical Society. It is an honor and pleasure to be with you all today, again after I think a gap of a couple of years. And I thank you for giving me this opportunity to be a part of a very significant and noble initiative of a School of Wisdom that is now being organized. Now this is the third consecutive year, as you just informed. And so before I begin the talk on this subject, I would just like to invoke the Guru principle who is teaching us all the time. You would like to translate? Yes. Спасибо за добрые слова представления. Дорогие уважаемые братья и сестры по всему миру, я приветствую вас на этой онлайн-встрече, организованной Теософским обществом в России. Приветствую брата Алексея, брата Святослава и всю команду, которая приложила к этому усилия. Для меня честь и удовольствие быть снова вместе с вами после перерыва в 2 или 3 года. Я думаю, что это очень важная и очень благородная инициатива, организация и проведение Школы Мудрости 3-й год подряд, как только что нам рассказали. И прежде чем я начну свое выступление, я хочу призвать гуру, принцип гуру, который учит всех нас. We can have the first slide while I'm... Yes, just a second. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Which means that Guru principle is everywhere in nature, the Father, Son, Holy Spirit, the Trinity, and even beyond. And to that Guru principle, we pay our regards. Этот призыв означает, что принцип гуру присутствует повсюду в природе, в том числе в божественной триаде, и даже за ее пределами, и ему мы
приносим свое уважение. And greetings again to everyone from Adhyar. And I know the subject that we have finalized for today, it has a little bit of story behind, but that made me realize how everything that happens has a reason behind. Я снова приветствую всех вас из Адьяра. И я знаю, что тема, которую мы сегодня будем обсуждать, которую мы приняли для сегодняшней встречи, имеет за собой некоторую предысторию, но это все заставило меня осознать, как все, что с нами происходит, имеет какой-то глубокий смысл. Because when Brother Swetoslav first we talked in January, and we decided upon a date in February, so I said I would like to take up the session on diagram of meditation, but somehow that couldn't fructify, that got cancelled. And then when we finalized this date of 24th June, during this time, I realized something, a connection between the diagram of meditation and the other, I can also say a meditation, Brahmavihara Bhavana, or the Abodes of Brahma meditation, which are, we'll discuss more about it, but they are very, very complementary to each other and very helpful in practicing each other. Когда это я говорю это потому, что когда впервые мы обсуждали со Святославом это в январе, и вот изначально дата выступления предполагалась в конце февраля, и я как раз думал рассказать про диаграмму медитации, но так получилось, что эта встреча не смогла состояться, и потом, когда выступление перенеслось на 24 июня, как раз до этого срока, до сегодняшнего дня, получилось так, что я осознал связь между диаграммой медитации Елены Петровны Блаватской и другой важной медитативной практикой, которая называется Брахмавихара или обители Брахмы, о которой тоже мы сегодня будем говорить. И я понял, что они очень замечательно, в общем-то, дополняют друг друга и помогают друг другу. And we all know that diagram of meditation is one of those gems which has been left to us by H.P. Blavatsky, and when she dictated it to one of her disciples, Mr. E.T. Sturdy, in around 1887-88, which later got published by Mr. Christmas Humphrey in 1942, and it came in public domain. Диаграмма медитации — это одна из жемчужин, драгоценностей, которые нам оставила Елена Петровна Блаватская. Она ее продиктовала изначально одному из учеников в 1888 году, но издана она была только впервые в 1942 году. And similarly, the next slide, please. Similarly, the Brahmavihara is a term that is a Pali language of Pali, from Pali, which refers to the virtues and meditative practice. And it derives from the word Brahma, which means God or divine, and Vihara means abode. So combinedly, it means the abode of Brahma. Что касается Брахмавихары, то это термин на палийском языке, который относится к добродетелям и к медитативной практике, и состоит из слов Брахма. Брахма — это Бог или Божественное, и Вихара, что значит обитель. Вместе они означают обитель Брахмы. But at the same time, these Brahma Viharas are also known as four immeasurables, or the four sublime states, or the four infinite minds, or the four boundless minds, because when we come to those, we will find out that there is no limit or restriction or boundary in their implementation in daily life. В то же время они известны как 4 возвышенных состояния ума, 4 безграничных состояния ума, 4 неизмеримых состояния ума. И это так потому, что когда мы к ним подходим и начинаем
их испытывать, то мы понимаем, осознаем, что нет никаких ограничений, нет никаких пределов в этих состояниях и в их применении в повседневной жизни. And just like the purpose, the aim of the diagram of meditation, in the end that HP says, beyond that, beyond mind, it cannot be said. Similarly, the yogi, Buddhist yogi, cultivates these sublime states of Brahmavihara through a meditation with the goal of reaching that concentration or ultimately the state of nirvana, beyond mind. И точно так же, как цель диаграммы медитации и медитации в согласии с этой диаграммой, о чем Елена Петровна говорит в заключении этой диаграммы, там сказано, что за пределами этого то, что нельзя сказать, что нельзя выразить словами. И точно так же буддийские йоги культивируют вот эти 4 неизмеримых состояния, 4 состояния Брахмавихары, для того, чтобы достичь высшего сосредоточения и затем перейти в состояние, которое за пределами ума или в нирвану. And the reason that I felt like choosing this subject together is that although it is a very old document, but it is both of them are very old document, but very, very contemporary, relevant, and important subject that affects our daily life, which is the essence of spirituality. И причина, по которой я почувствовал, что следует рассказать об этих 2 темах вместе, потому что хотя оба эти текста, в сути своей, они очень старинные, очень давние, но в то же время они совершенно актуальны и ценны сегодня. И это так, потому что эти темы обе влияют на нас по мере того, как мы проживаем каждый день, на жизнь каждого дня, а это, в свою очередь, является сутью духовности. And knowing the fact that all of us here, or most of us here, who are aware of diagram of meditation, or regular practitioners of meditation, and keeping in mind the duration of time that we have, it is almost impossible to go in details of both these documents or both these subjects, but we will try to touch upon some key factors, or I would say hacks, like these days we use the word life hacks in diagram of meditation, and along with this Brahmavihara Bhavana, which will make it easier for us to implement it in our daily life. И зная, что все, кто нас слушает сегодня, или, может быть, многие, знают и эти, в общем-то, 2 учения, и знакомы с диаграммой медитации, и регулярно, может быть, практикуют медитацию, а также имея в виду, что время, которое у нас сегодня есть, ограничено, то, наверное, нам не удастся погрузиться вглубь каждого из аспектов этих 2 документов, этих 2 учений, но мы постараемся прикоснуться к некоторым особенно важным моментам, как сегодня говорят, лайфхаки, такие, да, трюки, которые помогут легче и более эффективно практиковать вот эти 2 очень важных учения. And this, we can go on to next slide. And this conviction that I feel about this is because there have been the experiences of it, that if we do this approach, if we follow this approach, our relationships, even with the people whom we do not like, undergo a complete transformation. И убеждение, которое у меня возникло на этот счет, происходит из того, что если мы действительно будем практиковать эти вещи, то
И если мы действительно будем следовать этому подходу, то наши отношения даже с теми людьми, которые мы совсем не любим, которые нам сильно не нравятся, даже эти отношения полностью преобразятся. Now, coming to the diagram of meditation, I would like to begin with the last statement first. И обращаюсь уже, собственно, к диаграмме медитации, я бы хотел начать с самого последнего утверждения, which says that these are general hints, the virtues and vices interblend with each other, and these are general hints. So, what is a diagram? A diagram is an image which shows the working of something. И последняя фраза говорит нам так. Внизу оранжевым мы видим на слайде общие примечания, там сказано, эта диаграмма дает лишь общие намеки. Вот что же такое диаграмма, в общем говоря? Это то, что показывает нам, как что-то функционирует. That working can be the working of a machine, that working can be of working of energy, but in this case, what it shows is the working of the consciousness in general and of the mind in particular. Эта работа может быть работой машины, работой какой-то энергии, но в данном случае, что показывает эта диаграмма, это то, как работает сознание в целом и ум в частности. And it goes on to explain how the change in the consciousness of the mind that we bring about, it brings about a change at all the levels of consciousness of a human being. И эта диаграмма показывает нам, как те изменения, которые мы совершаем в нашем уме, происходят изменения на всех уровнях сознания человеческого существа. Because, and that is what is called, named as Raj Yoga. А это и есть то, что называется раджа-йога. The royal path of yoga. So why it happens? It happens because consciousness cannot remain fragmented. No matter how much we try to separate ourselves from the rest of the existence, it is just not possible. There may be, in our trying, what happens is the stress and a strain is created, but the consciousness cannot be fragmented. And so all these virtues and vices that we are going to see, or we already know, basically these are states of consciousness. And therefore, first of all, it is very important to acknowledge that HPB clarifies in the last sentence that these are some general hints. И да, это королевский путь йоги. И почему так происходит? Потому что сознание не может оставаться разделенным на фрагменты, на какие-то участки, как мы не старались бы отсоединить себя от всего остального существования, это просто невозможно. И мы иногда пытаемся это делать, и из-за этого только возникает стресс и напряжение, но сознание не может оставаться разделенным на фрагменты. Поэтому все вот эти вот добродетели и пороки, о которых мы знаем, это состояние сознания. И поэтому важно осознать то, что Елена Петровна указывает в последнем предложении на этой диаграмме, а именно, что все, что здесь изложено, это только общие намеки. And we need not become too much stuck to the words or follow it blindly. Instead, try to absorb the essence of it, the diagram. И нам поэтому не следует привязываться слишком к словам или им слепо следовать, но нужно постараться постичь и впитать суть этой диаграммы. And the essence is that the one and the sole reason for all the problems is sense of separateness, and the realization of oneness is the only solution to not only all human problems, but the problems of the planet. И
Суть этой диаграммы заключается в том, что единственная причина всех проблем — это чувство разделения. А поэтому осознание единства — это, в общем-то, единственное решение не только всех человеческих проблем, но и проблем нашей планеты. And only a clean and clear mind can realize that. Only a clean and clear mind can be enlightened by the light of buddhi, the intuition to perceive this oneness. И только ясный и чистый ум может осознать эту истину, будучи озаренным светом Будхи, интуиции, которая это воспринимает. And to prepare such a mind, we have this diagram or this meditation of Brahmavihara that we have in front of us. И чтобы подготовить такой ум, вот у нас есть такая диаграмма медитации, а также практика Брахмавихары, обители Брахмы, которую мы для этого можем использовать. Next slide, please. And here comes the reason. Before entering into the subject, I'll just go through quickly that why should I meditate? И прежде чем обратиться к самой теме, я бы хотел рассмотреть вот этот вопрос. Зачем, почему мне следует медитировать? Because if the right motive is absent or the clarity of situation is not there, then any effort becomes over a long period a burden, and sooner or later the individual becomes frustrated, exhausted, and quits. И это потому, что если отсутствует правильный мотив или нет ясного осознавания ситуации, то любое усилие становится, которое человек прикладывает, становится ношей, обузой. Человек рано или поздно расстраивается, разочаровывается и прекращает это усилие. And this is, as far as I understand, is the real inquiry that why should I meditate? Because these days meditation has become so popular, but at the same time so commercialized term that it is like a shopping mall where so many brands are influencing us to buy their product, promising anything from instant realization to eternal bliss, only later to make us feel betrayed. И, насколько я понимаю, это очень важное размышление в данный момент, потому что медитация сейчас стала так популярна и настолько поставлена на коммерческую основу, что это подобно тому, как мы заходим в большой магазин, в торговый центр, и видим огромное количество магазинов, брендов, которые привлекают наше внимание всеми силами, пытаясь заставить нас купить товар, обещая нам все что угодно, от мгновенного освобождения до вечного блаженства, только для того, чтобы потом мы ощутили, оказались в таком положении, когда мы чувствуем, что нас предали. So, why should I meditate? For stress management, to escape from the daily struggles of life, to acquire psychic powers, to do physical, mental healing, or is to develop some spiritual authority over others, or to activate some chakras or kundalini without even knowing them? Зачем же мне нужно медитировать? Для того, чтобы избавиться от стресса? Или, может быть, убежать от жизненных проблем? Может быть, развить какие-то ментальные или психические силы? Или, возможно, открыть чакры или поднять кундалини, даже не понимая, что это такое, где они находятся? Или, может быть, обрести какой-то духовный авторитет? Or I want to meditate because I want to know the root cause of everything, the root cause of suffering. Who am I? What is my true nature and the nature of the universe? What relation do I have with the other? Или это потому, что я хочу понять коренную причину всего, коренную причину страдания, а также понять, кто я и что такое моя истинная природа,
и что такое Вселенная, и каково мое отношение ко всем другим существам. Next slide, please. And why is it so important to know the right reason for doing something? Because only when we know the right reason, we will probably look for instead of looking for some quick fixes, shortcuts, which are never there, or superficial changes to resolve a situation, we will go in search of the root cause of a situation. Почему же так важно знать и осознавать правильную причину чего-то? Потому что только когда мы это осознаем, то вместо поиска каких-то быстрых решений или попытки срезать маршрут или провести поверхностные изменения ситуации, мы погрузимся в поиск коренной причины того или иного феномена, той или иной проблемы или ситуации. And a careful observation of our own psyche and the world around us, it becomes very clear, and we study also that the root cause of all evil or suffering is selfishness, the sense of separateness. И благодаря тщательному наблюдению за нашей психикой и за миром вокруг нас, мы очень ясно понимаем, что коренной причиной всякого зла и всяких страданий в мире является разделенность. And it is a universal fact. No matter which country, religion, gender, or economic status a person belongs to, everyone undergoes these symptoms of suffering that are on the screen. И это есть универсальный факт, вне зависимости от того, к какой стране, к какой религии относится человек, каким экономическим статусом он обладает. Но все мы, все люди проходят через те симптомы страдания, которые мы видим на слайде. And they are all being discussed in diagram of meditation, whether it's fear, insecurity, vanity, ambition, greed. All of these are everywhere, but they are symptoms, not the disease itself. И они все обсуждаются в диаграмме медитации, будь то страх или тщетное желание, или тщеславие, раскаяние, жадность, эгоизм и так далее. Но и они все присутствуют повсюду во всем мире, вне зависимости от всех вышеперечисленных факторов, но все они являются симптомами, а не самой болезнью. And I know the word disease is very strong for this because we all study also that at some point of evolution, certain amount of selfishness was needed or necessary for survival in the evolution. But there comes a point or stage in evolution when the same sense of separateness becomes the biggest obstacle or disease in a way to say. Я понимаю, что слово «болезнь», которое я использую, это очень сильное слово для данного контекста, потому что в то же время мы читаем и изучаем, что в период инволюции определенные объемы, определенные качества эгоизма были нужны для выживания, для прогресса, может быть, но в то же время приходит период эволюции, когда то же самое качество эгоизма, эгоистичности становится препятствием или болезнью. And therefore, if we merely treat the symptoms, we can never get rid of the real disease. If we merely treat some fever in the body, but we do not know why that fever is coming, we may become happy that we got rid of the fever, but we are not able to remove the deep-rooted disease in us, which is in this case is selfishness or sense of separateness. И, следовательно, если мы занимаемся только излечением симптомов, то мы никогда не сможем избавиться от источника болезни. Например, если мы испытываем какую-то лихорадку или жар, скажем, в теле, но не знаем, почему это происходит, то мы можем быть очень рады, избавившись от этого симптома,
но при этом мы не удалим глубоко укоренившуюся в нас болезнь, которая является источником этого проявления, а этой коренной причиной в данном случае выступает эгоизм или чувство разделенности. And interestingly, the word dhyana or meditation in its broader sense also means to heal by observation, to learn by observation about oneself, and therefore meditation is the art of knowing oneself, one of the greatest art. И интересно то, что слово «дхьяна» или «медитация» в широком смысле также означает «исцелить» наблюдением или узнать, изучить наблюдением, из наблюдения за собой. И вот это вот искусство познания и через наблюдение за собой — это есть одно из величайших искусств. And coming back to the treatment, what is the treatment? What can be the treatment in this case? Because if we really realize that if the disease is selfishness, then the treatment has to be selflessness. И, возвращаясь к лечению, мы можем задаться вопросом, что же может выступить лечением в данном случае. Но понятно, что если сутью болезни является эгоизм, эгоистичность, то тогда лекарством будет отсутствие этого эгоизма. And if the disease is sense of separateness, then the treatment has to be sense of unity, conception of unity with everyone. А если болезнь — это чувство разделенности, то лечением тогда будет чувство единения со всеми. And both the diagram of meditation and Brahmaviharas aim at that only. И оба этих учения, и диаграммы медитации, и система медитации Брахмавихара, обители Брахмы, нацелены именно только на это. And very interesting comparison of the acquisitions and deprivations are the soil preparation before we start sowing the seeds of meditation. И очень интересно, что и приобретение и лишение, которые показываются в диаграмме, по сути дела, это подготовка к тому, чтобы начинать сеять семена медитации. And a very interesting comparison, if someone is sick and the person goes to the doctor, what does the doctor prescribe them in the form of a medicine? One medicine, sorry. No, sorry. Здесь интересное сравнение. Если кто-то заболел и идет к доктору, то что же доктор прописывает этому человеку в виде лекарства? One medicine is given for fighting the disease or virus or infection in the body. И одно лекарство дается для того, чтобы бороться против боли или с вирусами, или с инфекцией, которые находятся в теле. And another medicine is given for strengthening the body with vitamins or something else to make the body stronger. А второе лекарство дается для усиления тела, какие-нибудь витамины или что-нибудь еще. Similarly, if we look at acquisitions and deprivations, deprivations are the one that we are refusing. We are fighting with our old habits, and acquisitions basically are the ones, the virtues that provide strength to continue this effort of conceiving unity everywhere. И подобно этому, если мы посмотрим на лишение и на обретение, то лишение относится к тому, от чего мы отказываемся, от старых привычек, которые у нас есть. А добродетель — это то, что мы усиливаем, и что ведет нас к способности видеть больше единства везде, во всем. And to do all this work, we have one tool with us, and that tool is the mind. И чтобы делать всю эту работу, у нас есть один единственный инструмент. Этот инструмент — это наш ум. And we need to prepare this tool, clean the tool, as HPB says in Practical Occultism, that it is like a pure consciousness which becomes colored by prejudices, conditionings, emotions based on selfishness.
and light of buddhi is not able to pass through in its original form. И для этого нам нужно подготовить наш инструмент, очистить его, как Елена Петровна Блаватская говорит в практическом оккультизме, что чистое сознание окрашивается предрассудками, обусловленностями, эмоциями, основанными на эгоизме, и свет Будхи не может проникнуть через него и достичь нас в своем изначальном состоянии. Next slide, please. And therefore, if we see carefully in diagram of meditation, there is a lot of mental work, exercise that is given to us by HPB. И если мы посмотрим внимательно на диаграмму медитации, то мы увидим, что она подразумевает большое количество ментальной работы, усилий, упражнений, которые нам предлагает Елена Петровна. Because mind is that tool that can lead us to bondage, and the same, when directed upwards, can lead us to liberation. Потому что ум — это то, что инструмент, который может направить нас в состояние ограниченности, связанности, и в то же время, когда он обращается вверх, он может нас направить к освобождению. And all these statements or words that I am going to share with you in the coming slides are basically actually formulas, the laws in nature, and when we live or try to live our life in accordance with these laws, instead of emotions based on selfishness, the consciousness gradually becomes integrated and not fragmented anymore. И все эти утверждения и слова, которые я хочу предложить вам и поделиться с вами на этом и следующих слайдах, все это, по сути, формулы и законы природы. И когда мы следуем им или стараемся жить, следуя этим формулам, этим законам природы, то вместо вот этого состояния, характеризующегося большим количеством эмоций, всяких омрачений, основанных на эгоизме, сознание, наоборот, интегрируется, становится неразделенным и преодолевает вот это вот разделенное состояние. And therefore, and also, we will see in the meditation diagram and in Brahmaviharas that these are not some methods of meditation that we can do morning or evening and forget about them. But basically, these are to be lived at every possible moment of our daily life. Then only that regeneration can happen that we aim for. И как мы увидим также и в диаграмме медитации, и в практике Брахмавихары, что это не такие методы медитации, которые можно сделать утром или вечером, а потом забыть о них на все остальное время. Но наоборот, ими нужно жить каждый момент нашей жизни настолько, насколько это возможно. И только тогда можно прийти к тому возрождению, к которому мы стремимся. And as we can see in the current slide, I'm talking about now the mental exercise that HPB has recommended to us. First itself, conceive of unity. Meditate logically and consistently. И как мы видим на этом слайде, вот здесь как раз Елена Петровна нам предлагает вот эти вот ментальные упражнения. Она говорит, что сперва представьте единство, расширяющемся в пространстве бесконечного времени. Next slide. The ones that are being highlighted, that's one I'm just drawing attention to all these words. Perpetual presence in imagination. Imagination is another faculty of mind. Next is continued attempt at attitude of mind. Again, perception of in all embodied beings of limitation. And finally, the conception of I am all space and time. И на этом слайде, как мы видим, слова, которые подкрашены, это то, к чему я хотел бы привлечь внимание. Они все относятся к уму. Воображение — это
способность или функция ума, направить ход мыслей также относится к уму, и восприятие также, и завершается это вот этим концепцией или представлением. And finally, in the next slide, we see constant refusal to think of. Again, and in the last line, the conception in perpetual imagination. So I am just drawing the attention, there is so much of preparation for meditation rather than the meditation itself, which all of this preparation leads to that state of being which is beyond mind. И на этом слайде вот мы видим, что также слова, которые я выделил, это отказ от думания определенным образом, непрестанное воображение. И все это указывает также нам на то, что очень большое количество подготовки нам необходимо сделать, подготовки к самой медитации, чем, собственно говоря, самой медитации может быть, потому что все эти усилия, вся эта подготовка ведет к состоянию сознания за пределами ума. Next slide, please. Now, coming to the diagram of meditation, a brief view of that. The very first sentence, in my understanding, that the realization of basically just the first 3 words of this diagram are sufficient in itself, and there is no need to go beyond it if one can do it. И вот на этом слайде мы видим выделенные 3 слова. Сначала «познайте единство», и, на мой взгляд, вот это первое предложение, по сути дела, и является этой реализацией, к которой мы стремимся, и если мы способны на это, на самом деле, в совершенной мере, да, то этих 3 слов, в общем, достаточно самих по себе, и не нужно больше что-то объяснять или идти как-то дальше, чем вот эта формула. And those 3 words, first conceive of unity. Okay, we can say 4 words. First conceive of unity means that is the first and foremost priority in real meditation. Not an effort to have some transcendental experience or bliss or peace, but the aiming right on the root cause. The first priority is to conceive, and conceive means to absorb, to assimilate, not just for any personal experience, or not just in a particular time, but in our daily life. Mind should be completely saturated with what? With unity. Unity means oneness, which means there is no more fragmentation. That is, creating boundaries within ourselves. So first, conceive of unity in itself is a complete mantra if one can do that. И вот эти 3 слова, сперва познайте единство, это есть первый и главный приоритет для настоящей медитации, потому что она не нацелена на то, что как испытать некий необыкновенный опыт, некоторые какие-то необычные переживания, трансцендентальные переживания, блаженство, умиротворение, но она нацелена на корень всех вещей, то есть на осознание единства. И вот слово conceive по-английски, которое можно перевести как познать, осознать, представить, оно подразумевает то, что нам следует впитать, усвоить этот опыт не только вот на каком-то личном уровне в отдельный момент нашей жизни, но в ходе всей нашей жизни каждый день наш ум должен быть пропитан именно единством. Единство характеризуется целостностью, в которой нет разделения, которое создавало бы в нас какие-то границы, ограничения.
И поэтому тот, кто способен осознать это единство в самом себе, то для него вот эта вот мантра из 3 слов является полноценной, завершенной мантрой. But in itself, it is very abstract. First, conceive of unity. So, she, due to her compassion, she gives us further instruction how to do that. First, conceive of unity. How? By expansion. Because expansion, the selfishness itself means that we have covered ourselves in our limited area, limited sphere. So by expansion, how? Again, she gives us a hint by expansion in space and infinite in time. И, однако же, сама по себе эта формула очень абстрактна. Сперва познайте единство. Поэтому Елена Петровна Блаватская из сострадания дает дальнейшие пояснения, как это можно сделать. Она говорит о том, что нужно представить его расширяющимся в пространстве. И эгоизм, как мы знаем, сам по себе это ограничение. А здесь мы представляем именно расширение, как бы преодоление этого ограничения, расширяющуюся сферу. И далее она продолжает, говоря о расширении в пространстве и бесконечности во времени. And we will very soon see how the Brahmavihara meditation helps in this conception of unity in space and time. И очень скоро мы увидим, как и медитация Брахмавихары, обители Брахмы, помогают в этой концепции, в этом осознании единства в пространстве и времени. And as we understand very clearly that space and time are the two factors that gives a sense of separation. Так же, как мы понимаем, очень ясно, именно время и пространство являются двумя факторами, которые сообщают нам некоторые вот это вот чувство разделенности. And it is easy to understand the separation created by space by expanding in space. But how one to understand the expansion infinite in time? И можно как-то попробовать осознать преодоление этого разделения в пространстве через расширение в пространстве, но как понять бесконечность во времени? But what is time? The psychological time that is the main concern for our psyche, the past, present, or future. What is that? Isn't it memories? Ну что такое время? Вот это психический аспект времени, который является главной заботой для нас. То есть то, что мы воспринимаем как прошлое, настоящее и будущее. Может быть, это воспоминание? Doesn't this time exist only in our mind, in our psyche, as memories of objects, memories of people, memories of events, and fear and expectation and anxiety born for the future due to those memories? Возможно, если это так, то время существует только в нашем уме, и наша психическая память связана с объектами, с людьми, событиями, а также и наши страхи, ожидания и беспокойства, которые связаны с будущим, также относятся именно к сфере нашей психики. So going beyond time actually is implying going beyond any blockages, any psychological blockages that we had or we are fearful to have, or maybe we are having now, to go beyond with people or with our surroundings, to go beyond that, which is in other terms called living neither in the present or future, but living in the eternal.
И что же такое выход за рамки времени? Да, он предполагает выход за пределы любых психических блоков, ограничений, которые у нас были, связанные с нашим прошлым опытом, а также с потенциальным будущим, с тем, что мы боимся испытать или встретить. И все это связано, естественно, с людьми, которых мы знаем, с знакомыми местами, занятиями. И вот это направлено на выход за пределами этого. Другими словами, на то состояние, когда мы пребываем, когда мы живем не в прошлом и не в будущем, но в вечном. And let us hold on to this thought of conception of unity by expansion in space and time and see now how the Brahmavihara helps in this. И давайте сосредоточимся на вот этой идее единства, расширяющегося в пространстве и времени, и посмотрим, как практика Брахмавихары в этом помогает. And I request Brother Svetoslav to skip 2 slides to go directly. Yeah, this one. Okay. This one, yeah. And coming to Brahmavihara now, what are these Brahmavihara, the abodes of Brahma that we have talked about, or the immeasurables? The first is love or loving kindness, which is being actively good, having actively goodwill to everyone without any trace of discrimination or selfishness. И что же такое Брахмавихара? Вот эти 4 возвышенные, неизмеримые состояния сознания. Первым из них является любовь или любящая доброта, которая представляет из себя добрую волю, направленную ко всем без исключения, без разделения и без следов какой бы то ни было эгоистичности. Karuna or compassion, in which the aspirant or the person identifies with others' suffering as his or her own without getting clouded by emotion. И второе из них — это каруна или сострадание, при котором стремящийся или практикующий отождествляет себя состраданиями других людей без омрачения какими бы то ни было эмоциями. The third is mudita or sympathetic or empathetic joy, in which the aspirant is joyful, not because he or she has achieved something, but because of the happiness and joy of the others, even if he had no part in that effort or creating that happiness, and even if that happiness or joy is of a rival or a competitor. Третий из них — это мудита, сорадование или такая эмпатийная радость, которая испытывается человеком не потому, что он сам чего-то достиг, и даже не из-за того, что он как-то поучаствовал или помог в создании причин успеха или радости других живых существ, но без всякой связи с этим, личной связи, причем даже в том, что связано с успехом или радостью, достижением его соперников. And finally, upekha or equanimity. Equanimity that is rooted, not a superficial equanimity that if I have secured everything, then I am feeling, I'm not feeling anxious. Not that kind of equanimity. Equanimity that is rooted in the insight. It is a kind of non-attachment or serenity and a balanced, calm mind in which everyone is treated impartially. И четвертое — это упекха, или равностность, или невозмутимость. Это не такое чувство, которое лежит на поверхности и связано с тем, что мы устранили на время все причины для беспокойства, но это очень глубокое состояние, которое укореняется в прозрении и представляет из себя
такое состояние непривязанности, умиротворения, уравновешенного, спокойного ума. And imagine if any person who is first conceiving of unity has this kind of love, compassion, empathetic joy, and equanimity most of the time in a day. Can there remain any more fear or anxiety or all those things that HPB has mentioned in or in either in acquisitions or in the deprivations? И вот представьте себе, что будет, если человек, который сперва представляет это единство в практике медитации по диаграмме Елены Петровны Блаватской, если он имеет вот эти 4 качества любящей доброты, сострадания, сорадования и равностности или невозмутимости, и если он пребывает в этих состояниях большую часть дня, разве не будет он свободен от всех тех ограничений, о которых говорится нам и в диаграмме медитации? But the question, next slide, please. But the question now arises how to absorb these 4 immeasurable minds. And for that, we are going to have a very, there is a way that is prescribed, and we will just quickly go through it so that we know this first conceive of unity, how many aspects does it include or does it have to work either in space and in time. И говоря о том, как же это делать, как впитать эти 4 неизмеримых состояния сознания, для этого есть описанная практика, описанный способ, и мы быстро на него посмотрим и увидим, сколько аспектов может включать в себя вот эта вот первая формула, которая говорит о том, что сначала нужно представить единство, расширяющееся в пространстве, сколько аспектов есть в этой практике, которые нужно проработать и в плане пространства, и в плане времени. And there is nothing to believe blindly or believe the speaker. This is just like a formula or an exercise which anyone, anytime can exercise for some time, for some duration, and see for oneself, does it change that consciousness that HPB is talking about in the diagram of meditation. И в этом нет ничего, чему надо было бы слепо верить или доверять спикеру или автору. Это такая формула и такое упражнение, которое каждый в любое время может практиковать и проверить на практике и сам увидеть, изменяется ли сознание практикующего так, как об этом говорит Елена Петровна в диаграмме медитации. Now coming to this approach, in this meditative exercise, which is for all these 4 virtues, the selection of people, first we are talking about expansion in time, expansion in finite in time, which we can see how it is related to memories and memories related to people. So selection of people for whom the thoughts of love, compassion, and sympathetic joy are directed, they are chosen in such a way that it is from the easier to the more difficult. И говоря об общем подходе, который применяется в практике этих состояний для всех 4 этих добродетелей, этих состояний, набор людей, или, скажем, такой порядок людей, по отношению к которым эти состояния расширяются в пространстве и времени, он таким образом выстроен, чтобы следовать от простого к сложному. Говорим ли мы о любящей доброте или сострадании или сорадовании?
And so, when meditating on loving kindness, let's take for example, one starts with an aspiration for one's own well-being and use it as a point of reference for gradual expansion. Like just as I wish to be happy and free from suffering, so may that being or that group of beings, may all beings be happy and free from suffering. И когда мы медитируем на любящую доброту, то наше стремление начинается постепенно расширяясь с устремления к собственному благополучию. Мы его используем как начальную точку для этого постепенного расширения, и мы думаем и говорим себе так: как я желаю быть счастливым и свободным от страданий, так пусть и это существо, а потом и все существа будут счастливы и свободны от страданий. Then, after that, expanding that circle of loving kindness, the person or the individual now extends the thought of loving kindness to a person for whom one has a loving respect, like a teacher or a guru. После этого, расширяя круг любящей доброты, человек теперь простирает это чувство, это состояние к тому, к кому он имеет некоторое такое любовное уважение, как, например, к учителю. After that, once we have done that, the next step, even now more expanding our circle, sphere of loving kindness, we extend that feeling to those whom we love, our family, our friends. И далее, продолжая расширять этот круг, мы направляем эти чувства, эти состояния к тем, кому мы любим, к нашей семье, к нашим дорогим и близким людям. Next, we even expand our circle, sphere of loving kindness now to those to whom we are not at all familiar, whom we do not know. And this also applies in the cases when we hear some natural disasters or some accidents or something unexpected, unpleasant thing happening all around the world. We don't know personally all those individuals, but to them we extend this loving kindness. И далее, продолжая эту практику, мы уже простираем это чувство и состояние к тем людям, с которыми мы совсем не знакомы. Так, например, мы можем подумать о всех тех ситуациях, происшествиях, о которых мы слушаем по новостям, о разных природных катастрофах, о разных неприятных и таких вот трагических событиях. Мы думаем тогда о людях, которых мы не знаем лично, но к ним мы тоже простираем это состояние любящей доброты. And then, finally, the most difficult aspect in the beginning, of course, is expanding even more, including in our sphere of loving kindness, even those with whom we have any sort of disharmony, disagreement, whom we do not like, or to go to even we go on to say or call them as our enemies, even including them in this loving kindness. И, наконец, продолжая нашу практику, мы расширяем этот круг и направляем эти чувства и состояния к тем людям, с которыми мы дисгармоничны, с которыми мы пребываем в несогласии, которых мы, может быть, зовем врагами, ну или, во всяком случае, к тем, кто нам сильно не нравится, и даже их включаем в этот круг. Next slide, please. Yeah. And it is not easy. We will realize, we will feel our lower nature, which wants to continue having those negative emotions and feelings, will not let us do that for those either whom we do not know or whom we do not like.
И это не так просто. По мере практики мы осознаем и почувствуем, как наша низшая природа захочет продолжать испытывать негативные эмоции и чувства к тем людям, особенно которых мы, может быть, не знаем, но уж особенно к тем, кто нам не нравится. And we can easily observe ourselves that the intensity with which we are sending this loving kindness to different categories of people, the intensity will be different. It will be much, much more for our teacher or our family or friends as compared to those whom we do not know or whom we do not like. And therefore comes even the more difficult step next. И также мы можем очень легко увидеть на нашем собственном опыте, что сама интенсивность тех чувств, которые мы простираем к разным людям и к этим категориям людей, говоря, например, о любящей доброте, то интенсивность этого состояния будет совсем разной, когда мы их будем направлять к нашему учителю, к нашей семье, к нашим друзьям, а также к тем, а потом и по сравнению с, когда мы будем их направлять к тем, кто нам совсем не нравится. И тогда мы переходим к дальнейшему шагу, который еще более труден. And that next step is to break down the barrier of discrimination in feeling loving kindness to different kind of people, implying that all these four types or whatever types we can enumerate, without any discrimination, one should extend this loving kindness to everyone equally. И этот следующий шаг заключается в том, что следует разрушить барьеры, убрать развлечения в чувствах в этой практике любящей доброты к разным типам людей, имея в виду, что все эти типы людей надо перестать различать в нашей практике и ко всем равно простирать состояние и чувство любящей доброты. And once that loving kindness is there without any discrimination, there is that conception of unity that HPV talks about in the first line, without any discrimination in time. И как только возникает это чувство любящей доброты без разделения, кому бы то ни было, без дискриминации, развлечения, то возникает и это восприятие единства, расширяющегося в пространстве и времени, о котором говорит Елена Петровна Блаватская. But this is only, as we just said, only in time. What about the space? Because it's not just humans that we are having this loving kindness for. There is a whole lot of existence apart from humans which we share, which we are living in. So for that is the next step. Но это мы говорим о времени скорее. Как насчет пространства? Потому что это относится не только к человеческим существам. Есть еще и все остальное существование, которое включает в себя, кроме людей и представителей всех других видов и уровней бытия, мы потому что живем все вместе и делим с ними одно целое бытие. И в этом мы переходим к следующему шагу. Coming to now the spatial, what HPV said about expansion in space. So the expansion in space, of course, starts with expansion in our immediate environment, such as one's residence, one's house or family where the person is residing. И говоря о том, что Елена Петровна объясняла про расширение в пространстве, мы видим, что понятно, что это расширение начинается с нашего немедленного окружения, с нашего дома, с нашей квартиры и постепенно расширяется дальше. And even expanding from our residence to include in that loving kindness the neighboring houses, the societies, the place where we live. И далее, расширяясь, оно переходит от нашего дома, включает
в эту сферу любящей доброты соседние дома, другие, может быть, районы, сообщества людей вокруг того места, где мы находимся. And next, including by expanding our consciousness, including the town, the country, the continents, and the entire planet for our loving kindness. И это продолжающееся расширение проходит от нашего дома и включает сферу любящей доброты и наш город, и нашу страну, и другие страны, и весь мир. And in imagining to cover all the directions, we can extend this loving kindness to east, to west, to north, to south, to intermediate points, and the zenith on top and nadir down. So basically, that is the space everywhere that we cover. That's what HPB is saying. И говоря о направлениях пространства, мы можем направить нашу мысль о любящей доброте сначала на восток, потом на запад, на север и юг, потом на промежуточные между ними направления, получается 8 направлений, а далее на зенит и надир, то есть вверх и вниз. И таким образом как бы покрываются все направления пространства, и это и есть пространство, о котором мы читаем в диаграмме медитации Елены Петровны Блаватской. And now, next slide. Okay, next slide, please. And now the same thing we can do for compassion, for sympathetic joy, and being impartial, equanimity for everyone and everywhere, space and time. И теперь мы можем то же самое делать и в отношении сострадания и сорадования, и беспристрастности или равностности по отношению ко всем и везде, и в пространстве, и во времени. And now, in this light, if we see the slide of acquisitions, which are positive reinforcement, as we discussed before in treating an ailment, the ones highlighted in yellow, we can see perpetual presence in imagination in all space and time, perpetual, not just morning, evening, but most of the time. И говоря о обретениях, которые мы видим на этом слайде, вы помните, мы говорили про то, что как при лечении болезни одна часть лечения – это укрепление организма. Так вот, желтым цветом мы видим подкрашенные слова, которые включают в себя слово «постоянные» и «непрестанные». Да? То есть это именно указывает на то, что мы должны испытывать эти состояния и усилия к этому прилагать не только утром и вечером, но и постоянно в них стараться находиться. And the next is just the consequence of this. If we are continuously perpetual state of mind in unity, then obviously all our levels of consciousness, not just the waking consciousness, but also our sleeping consciousness, our deep sleep consciousness, our which are termed in psychological terms as subconscious or even unconscious, also gets transformed. And the manifestation, as she says, is courage. И далее, да, следствием этой практики, если мы постоянно продолжаем и развиваем эти состояния, и наш ум пребывает вот в осознании этого единства, то очевидно, что не только наше сознание пробужденное, вот это состояние, в котором мы пребываем, но также и состояние сна, и глубокого сна, все они проходят процесс преображения, и даже это можно отнести к тому, что называется подсознательным или неосознанной частью нас. Все они преображаются, и проявляется, как говорит нам Елена Петровна, храбрость.
And the next one, continued attempt at attitude of mind in all existing things, which is neither love, hate, nor indifference. I think these words at different point of times carry different meanings with different people. Love, hate, or indifference. Because just now we studied about love or loving kindness. So there is also a possibility when this word love is used, because actually love is said to be the highest, it's not even a virtue, it's a state of being which is selfless. So, but what maybe HPB is implying here is not love or hate or indifference, but actually attachment or attraction to something, repulsion, which is hate to something, and indifference means not caring about something. This indifference is not the indifference of equanimity, that the person does not care about something. That is a different thing. Being concerned about something is a different thing, and doing something about it, and does not care about something is a completely state of being insensitive. So the words, we have to be very careful when it says continued attempt of attitude of mind in all existing things, neither love, hate, or nor indifference means, which is neither we are like tempted or attracted by something, or repulsed by something, or we do not care about something. We should be beyond that, which is equanimity. И далее, если мы посмотрим на этот текст, то, может быть, то, что Елена Петровна говорит нам относительно вот этого состояния, которое не есть ни любовь, ни ненависть, ни равнодушие, я думаю, что, может быть, эти слова и их значения могут иметь несколько разный смысл в разные периоды времени и по отношению к разным людям. Но, наверное, то, что, я так думаю, Елена Петровна здесь имеет в виду, это не те чувства любви, ненависти и равнодушия как бы в привычном, может быть, смысле, но скорее чувство или состояние привязанности, состояние отторжения чего-то или неприятия и отсутствие заботы о чем-то, то есть такое безразличие, которое не является беспристрастием, которое присуще состоянию равностности, о котором мы говорили выше. То есть это неплохо, да, если человек о ком-то заботится и что-то делает для другого живого существа, но в то же время вот это вот равнодушие, оно совершенно, или бесстрастие, оно совершенно не обязательно включает в себя бесчувственность, и не должно оно себя в это включать, это нечто другое имеется в виду. То есть вот эти слова, непрестанная попытка направить ход мыслей ко всему сущему, что есть ни любовь, ни ненависть, ни равнодушие, они скорее, наверное, означают отсутствие соблазнов и отсутствие привлеченности и привязанности к чему-то, и отсутствие вот этого чувства отторжения чего-то, а также говорит о том, что это состояние должно выйти за пределы обычных вот этих любви, ненависти, равнодушия и достичь равностности, беспристрастия. And coming to the last of the acquisition, it says acquisition is completed by the conception, I am all space and time, which how to do it, at least to have, for the mind to have some concrete idea, because it is in fact very abstract statement to conceive the unity in space and infinite in time. И далее мы видим, что это приобретение заканчивается концепцией, восприятием, ощущением, осознанием. Я есть все пространство и время. Вот, и это на самом деле очень такое абстрактное утверждение, абстрактная формула. И как это сделать? Елена Петровна объясняет, через расширение в пространстве и время. Yeah. And once it happens,
then she says beyond that it cannot be said, means that is actually the state of meditation, of being in that oneness, that in Theosophical Society, what we talk about as first objective of universal brotherhood without any discrimination, it is a realization of this oneness. И как только это происходит, то мы подходим к тому состоянию, о котором Елена Петровна говорит, что за гранью всего об этом нельзя сказать. Вот. Ну и вот это пребывание в единении, это то, что лежит в основе и связано и с первой целью Теософского общества, с универсальным братством без разделения и развлечений, которые там указаны. And next slide, please. Okay. In the beginning of the diagram of meditation, just after the first conceive of unity, she says with or without self-identification. So the hint of that is itself given in the acquisition. If we see, HPB says the conception is completed by I am all space and time, which means with identification, that is, I am expanding in space and time, because again, without identification, again, it becomes very abstract. And our abstract mind, if it is that evolved, that it can do it without self-identification, great. But otherwise, our concrete mind needs a support, a form, and that is why in acquisition she says, I am all space and time, with identification in one's own reference. И в начале, опять же, диаграммы медитации Елена Петровна говорит, что после вот этого осознания единства, вот это осознание единства должно восприниматься, устанавливаться либо без самоотождествления с этим, либо с отождествлением. То есть намек, который дает Елена Петровна в завершении раздела, который относится к приобретениям, Елена Петровна говорит, что оно должно завершаться состоянием «я есть все пространство и время». И это так потому, что без отождествления, опять же, этот призыв, эта формула становится очень абстрактной. Если наш ум настолько, наш как бы абстрактный аспект нашего ума настолько развит, что мы можем делать это без самоотождествления, то это прекрасно. Но если нет, то нам нужна опора, поэтому тогда мы думаем «я расширяюсь в пространстве и времени». And coming to the last slide for this presentation, I know we are almost at the limit of the duration that we discussed, but coming to the last slide, but before going into the last slide, just two things just came to my mind which I would like to share. First, if we are thinking that all these things that we are doing are only imagination, and what effect will it have? We all know and we have studied the power of thought and the law that energy follows thought. So whichever direction or whatever thought we begin to imagine or think, actually the whole universe starts responding according to that, at least for us. And so even a concrete thing begins with something abstract. So the imagination is the first step in making something a reality. И подходя к завершению, к последнему слайду, я перед этим хотел бы поделиться еще двумя вещами, которые мне пришли на ум. Первое это то, что связано с функцией воображения. Если мы думаем, что все вещи, которые мы делаем, это воображение, то какой эффект это будет иметь? Мы все знаем, мы все изучали что-то о силе мысли, а также о том законе, что энергия всегда следует за мыслью. Поэтому если мы направляем туда, куда мы направляем нашу мысль или то, что мы начинаем воображать и представлять себе и думать, то вся Вселенная начинает отвечать на это наше действие, по крайней мере, в отношении нас самих. Поэтому, в общем-то, любое конкретное действие начинается с чего-то абстрактного, с воображения или с представления, которое является первым шагом. And the second thing, if we notice in diagram of meditation, HPB again and again uses the word
to think of continued attempt, perpetual presence, means this is not just a work of 1 or 2 times, or as we discussed, not just for a particular time in a day, but throughout at least our waking consciousness, we should be aware of all these things, and there will be failures. It's not that we begin to try them and immediately we will be successful. There are bound to be failures, but the important thing is that we should not give up. И второе, что я хотел бы сказать, если мы заметили, наверное, на диаграмме медитации, постоянно мы встречаемся со словами постоянное присутствие, постоянно испытывать, пребывать и так далее. Это нам все время указывает на то, что это не должно быть работой 1 или 2 усилий, как я уже упоминал об этом, не только там раз в день или 2 раза в день, но мы должны стараться в этих состояниях сознания пребывать постоянно, длительно. И также это говорит о том, что, конечно, на пути этих усилий будут неудачи, на что-то не будет получаться. Не только всегда нас будет ждать успех, но нам при этом не следует сдаваться, и тогда успеха мы достигнем. And coming to this now final slide is again deprivation, which is a kind of deconditioning or overcoming our habits, the way of thinking that we have developed over a period of time that includes not just this life, but hundreds of lives before, that in the manner that we have been thinking, behaving, has made up in us a habit of this kind of thinking, which needs to be removed or cleared or dissolved to have that realization of oneness. И вот, подходя уже к последнему слайду, мы говорим о лишениях, которые связаны с избавлением от обусловленности, и связаны они тоже с преодолением наших привычек, тех способов мышления, которые мы выстроили и приобрели не только в этой жизни, но и в сотнях предыдущих жизней, которые были выработаны нами вследствие наших действий, нашего поведения. И эти привычки, они должны быть устранены, убраны и растворены для того, чтобы мы смогли реализовать вот это восприятие единства. And if we see all these highlighted things that we have, meeting people, separating from people, places and forms, this generates so many desires, expectations, sad memories of broken-heartedness. Somebody betrayed us, and then we label them as friends and enemies, which again creates anger or pleasure in us. And again, possessions and personality gives rise to greed and vanity. I mean, that is for us very clearly to see, but we have to be aware all the time that due to the habit, whatever such thoughts are coming to us, one way is that we give up and we say, I am like this, I am an angry person, or I am, I have certain trait, I have certain characteristic. Then no change is possible, no transformation is possible. But if I think that this is not me, there is a philosophy given by Adi Shankaracharya that is called Neti Neti, means not this, not this. I am not this, I am not this body, I am not these emotions, I am not these thoughts, I am not the elements. And like this, when you go on removing all the accretions that we have identified with, then in the end, the essence which we really are, which HPB is saying beyond that it cannot be said, then we realize that. But for that, we have to first remove all these things
from our nature. И когда мы осознаем, когда какая-то мысль негативная приходит к нам из-за выработавшихся, установившихся привычек, то если мы будем думать, ну вот я испытываю гнев, я просто гневливый человек, или у меня там есть какое-то другое качество. Если мы будем поддаваться вот этим вот состояниям, да, то мы будем пребывать в состояниях таких, как угрызение совести, амбиции, эгоизм и так далее. И мы также будем разделять людей на друзей и врагов, навешивая на них эти ярлыки. И все эти личные, обусловленные нашей личностью состояния будут выражаться в качествах жадности, эгоистичности и так далее. Вот, но когда приходят к нам эти состояния, какая-то мысль, например, там, мы испытываем гнев или чувство, да, вот такое, как гнев, возникает. Если мы будем думать, ну, я просто гневливый человек, то никакое изменение для нас невозможно. Нам, вероятно, следует думать, это не я. В философии Шри Шанкарачарьи есть вот это вот упражнение или этот подход нети-нети, когда человек думает, я это не то, и не то, и не то. Когда он думает, я это и не тело, я это и не эмоции, я это не стихии, из которых состоит оболочка и так далее. И когда человек продолжает устранять от себя все эти препятствия, то тогда он подходит в конце концов к тому состоянию, к своей истинной сути, о которой Елена Петровна пишет, что это то, что нельзя сказать, это то, что за пределами ума. Вот. Но чтобы прийти к этому, нужно сначала убрать, очистить все эти факторы. And the same thing that HPV says in the end of the deprivation, that deprivation is completed by the meditation, I am without attributes. Means I am not this, I am not this. And what we are then actually is revealed as will, wisdom, and love, which is our true nature. И также в конце лишений, вот этого раздела лишений, диаграмме медитации, Елена Петровна говорит, что эта практика завершается состоянием, что у меня нет атрибутов. То есть, опять же, я не то, и я не то, и я не то, как мы сейчас сказали. И тогда, наконец, мы подходим к восприятию нашей истинной природы, которая есть воля, любовь и мудрость. And with this, I come to the end of what I wanted to share about these two very interlinked subjects. In my view, I don't know if I have been able. No, actually, I know that I have not been able to go into the details of either of them. But if any one of us feels that they have the interest for further research or further practice or further inquiry into this, please, I feel that the purpose of this is fulfilled. В этом я подхожу к завершению того, чем я хотел бы поделиться с вами насчет этих двух практик. Я очень хорошо понимаю, что я не погрузился в детали, в глубину этих практик, что одной, что другой, но я также чувствую, что если кто-то испытает интерес к ним, и интерес к практике, и дальнейшему исследованию этих тем, то я чувствую, что цель моего выступления сегодня достигнута. Because I found it personally very beneficial, and I wish if it can help and it has the potential to assist people in this direction. So with this wish and a lot of gratitude to Brother Svetoslav for translating it and for all the help, and to the Russian Federation of Theosophical Society, I extend my heartfelt gratitude for giving me this honor to meet everyone. Thank you. Я сам нашел эти практики, эти темы очень-очень полезными, поэтому я надеюсь, что они смогут помочь и другим. Вот, и я благодарю за перевод Святослава и, в общем, за всю помощь, которая и за всю работу в организации этих встреч Российское Теософское общество.
Моя сердечная благодарность всем вам, и для меня это честь быть с вами и встретить вас всех. Ну что ж, теперь мы переходим к вопросам и комментариям. Let's now have a little time for comments and questions and answers. Isis, go ahead, please. Thank you very much, Shikhar. It was wonderful, Shikhar. I think I have never heard a bad talk from you. Very, very good, very inspiring. Спасибо большое, Шихар, замечательное выступление. Я никогда не слышала от вас плохого выступления, но это было очень вдохновляющим. Спасибо, Isis. I want to comment that I heard a talk of Tim Boyd in Cuba about this Brahmavihara, and it gave me a lot of insight, and well, I was very grateful for that. Okay, wow. Я бы хотел сделать комментарий, что я слышал выступление Тима Бойда на эту тему на Кубе, и вот о этих 4 состояниях, о Брахмавихарах, и это дало мне очень много прозрения, и я очень благодарна за то выступление. But today, the Brahmavihara completely different, very much on methods, and well, I feel eager to go deeper into the subject. Но сегодняшнее выступление, оно иное, оно очень сосредоточено именно на методе, и я поэтому чувствую вдохновление и желание погрузиться глубже в исследование этой темы. Yes, I could only share just a brief introduction, but you are right. I mean, it's each diagram of meditation and Brahmaviharas, it needs a lot of time and of course understanding and deep study that I hope those who feel inspired will continue. I will also continue the same. И да, я смог поделиться только кратким представлением каждой из этих практик, что диаграмма медитации, что Брахмавихары. И они на самом деле требуют много времени, много усилий для погружения, для исследования, для понимания. Я надеюсь, что тот, кто вдохновился, заинтересовался, продолжит эту практику, это изучение, я точно буду продолжать. Well, I also want to say that I arrived yesterday in Russia, and I'm very glad to be with you, and thank you very much. Я также хочу сказать, что вчера я приехал в Россию, очень рада быть с вами здесь, спасибо. Thank you, Isis. Thank you, Isis. Алексей, пожалуйста. В первую очередь, я, конечно, хочу поблагодарить нашего брата Шихара за прекрасный доклад, за то, что он поделился своей мудростью, за те откровения, которые появились у него при медитации. Это очень ценно. И задать хочу очень простой вопрос. Я периодически задаю его нашим разным спикерам, причем на разных темах. Значит, он звучит примерно так. Значит, в Брахмавихаре состояние ума сострадания является основным. И вопрос в следующем: как теософам, людям, которые в основном ментально поляризованы, развивать качество сострадания? Спасибо. Well, first of all, I would like to thank Brother Shihar for his talk. He shared very useful wisdom of his insight that he got through practicing meditation, which is always very precious. And I want to ask a simple question that I, from time to time, ask to different speakers. In this 4 states of Brahmavihara practice, compassion is the main, maybe. So the question is, how do we Theosophists, who are very intellectually inclined, mostly, how do we develop compassion? Okay, actually, yeah, that's thank you, Brother Alexei. And I would like to say, if we are talking about compassion, for development of compassion, I think in development of compassion, suffering plays a very important role. And even if we look at the life of Buddha, what led him to take that decision
to go and find a path out of what? Not for his personal liberation or something. He saw people dying. He saw people suffering with sickness or with some other thing, psychological or physical. And he realized that there is suffering in this world, whether you want it or not, in the form of physical, emotional, or something. So that developed that compassion in him to find out a way so that the whole humanity can be, liberated or can be shown some path. So as far as I understand, seeing somebody in suffering, and that's why maybe service, if we see, is a very important aspect of, and very rightly Brother Alexei said, sorry Setaslo, I'm just continuing. Keep going. That service is a very important aspect of theosophic life. But many times we keep ourselves limited only to study. Okay, even to some extent maybe meditation. But if that study and meditation is not getting resulted in service in our daily life, and service of whom? Service of those who are not so privileged, who are suffering, who are not so fortunate as us, or as someone who is having comforts and, in a good situation. Then when you see such a person, or even an animal, or even a tree, because I feel that compassion overflows naturally from your heart. And you don't have to develop it, because what we are going to develop, it will also be a creation of mind. And that is why it is said that, from, some people who are following the spiritual path always visit such places where you have the opportunity to help, to come in contact with those people, or whether humans or animals or other species, so that when you come in contact with them, that compassion will automatically flower, because that is our nature. The only thing we have to do is remove the obstacles created by the mind, and that compassion, all these four are our nature. The love, the joy, equanimity, compassion, they are basically our essential nature, but covered by the prejudices and conditionings of the mind. So if we remove these conditionings and prejudices, and we have a situation in front of us, love, compassion will automatically flow in that situation. And similarly, the joy will also flow. Even if anybody is happy, then we will not say he is our competitor, or he is our rival, or he is our enemy. No. In that case, even joy will also flow spontaneously. That's what I feel. Спасибо Алексею. Я хочу сказать, что если мы говорим о сострадании, то для развития чувства сострадания очень важную роль играет страдание. Поэтому даже если мы посмотрим на жизнь Будды, то мы увидим, что то, что побудило его идти по духовному пути, было не стремление к личному освобождению, но стимулирующим фактором стал тот опыт, когда он встретился с людьми, которые страдали от разных причин, которые были больны. Мы помним, что был человек, который был болен, который страдал от старости и умер. И поэтому это заставило, может быть, понять, что в мире, хотим мы или нет, всегда будут страдания, будь то на физическом уровне или на эмоциональном, или как-то иначе, но это побудило стремление найти путь для того, чтобы все человечество освободилось и показать этот путь другим. Поэтому мы понимаем, что именно вид страдания в нас пробуждается, страдания часто, и поэтому, вероятно, служение является очень важным аспектом нашей теософской жизни.
Очень часто бывает, что мы ограничиваем наши усилия изучением и, может быть, добавляем немного медитации, но не всегда уделяем достаточно, может быть, внимания служению. Но нам следует обращать внимание на служение в повседневной жизни, кому мы можем служить, тем, кто не столь привилегирован, как мы, находится не в таком благополучном положении, кто испытывает страдания, кто не так удачливый, не имеет такого комфорта и так далее, и так далее. И если мы видим такого человека, или, может быть, животное, или даже другое живое существо, то я считаю, что сострадание течет из нашего сердца естественным образом, и нам его не надо развивать. Потому что то, что мы будем развивать искусственно, будет тоже построением или творением нашего ума. Поэтому некоторые люди, которые идут по духовному пути, приходят в такие места, где они могут помочь другим, и там они приходят в контакт с теми людьми, животными и другими живыми существами, кому они могут оказать эту помощь, и тогда сострадание расцветает, естественно. И поэтому суть здесь в преодолении всех этих умственных построений, но сострадание есть наша природа, так же, как любовь и радость есть наша истинная природа. Они просто покрыты ограничениями и обусловленностями нашего ума. И если их убрать, то любовь, сострадание и радость потекут естественным образом. Тоже касается и радости. Я думаю, что если все счастливы, то мы будем рады за успех, может быть, другого человека, даже если он наш, мы как-то воспринимаем его как соперника или еще что-то. Я считаю, что для нас испытывать эти чувства естественно. Thank you very much for that. Yes. Simon, please go ahead. Thank you, Shikhar. Very good. Much appreciated. I was thinking a lot about what you said. The Sri Ramana Maharshi, in his he suggested self-inquiry, where we would question the I that thinks in terms of what HPB was talking about, for example, in deprivations. You know, who is it that is comparing? Who is it that is judging? Who is it that likes, dislikes? And when we go and inquire deeply into that, it's like it ceases. He says the mind starts to slow down. This because you translate that, Sviatoslav, then I'll carry on. Спасибо большое, брат Шихар. Я очень ценю это выступление, очень ценное. Я много думал о том, что говорил Шри Рамана Махарши в своей практике самоисследования, которое он предлагает. Как Елена Петровна вот, говорит, например, в лишениях, да, кто это я, которая все время сравнивает, судит, оценивает, которому нравится и не нравится. И когда мы направляем наше внимание на это и стараемся исследовать, кто это, что это в нас, то мы обнаруживаем, что этот процесс начинает замедляться. Вот эти построения, они начинают замедляться. So this self-inquiry equates to what you said about nete, because it's about negation. Anything that is positive or affirmation is still the I, still the ego, for the simple reason that who we think we are is a mental creation. So if we stop identifying with what we think we are, then something else will come up naturally, which relates to your compassion, and then things will just be and flow naturally. So say that, Sviatoslav, then I'll finish with one more point. Поэтому вот эта вот практика самоисследования, когда мы задаемся вопросом, что мы есть такое, то мы находим, что это нечто, что относится к нашему эго. И это связано с тем, что мы думаем о себе, с тем, что мы думаем, что мы есть. И это есть ментальное построение, ментальная конструкция нашего ума. Поэтому если мы прекращаем отождествлять себя с этим, с тем, что мы думаем и есть, то, естественно, в нас как бы поднимается состояние нашей
истинной природы, которая вот связана, в частности, со страданием, о котором мы говорили. Yeah. And I will just finish with a couple of points from Ravi Ravindra, who was in New Zealand recently in April, where he highlights these points, and he says, it's not freedom for oneself, but freedom from oneself. And secondly, to be on the way, but to be out of the way. Okay, thanks. Thank you. Вот, я хотел привести еще два момента, которыми поделился с нами Рави Равиндра, который приезжал в Новую Зеландию в апреле. И вот он, когда выступал, он говорил вот эти две интересные мысли, что это свобода не для себя, но свобода от себя. Это один момент. А второй момент, что нужно быть на пути, но в то же время вне пути. Thank you, Brother Simon, for those very valuable additions, and the approach really is when what we think we are is gone, then what we really are comes up on the surface. So thank you so much. Спасибо большое за очень ценные добавления и за этот подход. Действительно, когда то, что мы думаем, мы есть, уходит, то, что мы на самом деле есть, оно поднимается как бы в нашем сознании. Спасибо. Любовь, прошу вас, пожалуйста. Namaste to everybody. Shikhar, thank you very much for your inspiring lecture. Thank you. У меня два вопроса, если можно, они небольшие. Значит, первый такой, можем ли мы сказать, что все-таки в этой нашей медитации участвует пробужденное сердце, а не только ум? И второе, есть ли такие люди, про которых можно сказать, что прежде чем заниматься духовной практикой, им нужно обязательно пройти через достаточно длительный этап угрызений совести, чтобы очиститься? Спасибо. Thank you very much, Brother Shikhar. I have two small questions. One is, well, I will first ask one and then the other. So the first one is, can we say that in this practice, not only our mind participates, but also awakened heart is also something that works in this practice? Okay. Actually, yes, we can use the words. Actually, yeah, we can use awakened heart, because heart is considered to be the center of spiritual consciousness, and it is, we read and understand that the heart is the source of compassion and love. But actually, when we are saying mind, mind is called the intellectual center of our existence, among the three. So that is the thing, because right now the heart actually is always like that in a good, I mean, it's in nature, but it is our mind that corrupts it or pollutes it with the thoughts or the approach of selfishness. So when we start working on the mind, and of course with the help of our heart, because if there is no higher will to walk on this path, we will never actually walk on this path. So yes, and that statement from at the feet of the master, I again and again I remember it. It says, love that inspires the will that directs the wisdom, and wisdom that enables us to help. So yes, the heart, of course, is the first one to have in us this aspiration that, no, I want to, no, I'm not satisfied with this suffering, life of suffering, so I have to do something about it. And then the mind, feeling that aspiration, starts working on that. So yes, I feel that too. Да, я согласен, что участвует в этом пробужденное сердце, потому что сердце — это центр духовного сознания, и мы читаем и понимаем, что это источник сострадания и любви. Но когда мы говорим ум, то мы имеем в виду, что ум — это интеллектуальный центр нашего существования среди трех центров. И прямо сейчас наше сердце, оно как бы находится в нашей природе, и наша истинная природа находится в сердце, но именно ум загрязняет его эгоистичностью и ее производными. Поэтому
мы работаем над умом, но с помощью сердца. Потому что если нет высшей воли идти по этому пути, мы по нему и не пойдем. Если вспомнить, как утверждается в книге «У ног учителя», что любовь вдохновляет волю, воля направляет мудрость, а мудрость позволяет помочь. Поэтому любовь первая в нас, чтобы обрести это устремление и не быть удовлетворенным страданиями, этой жизнью страданий, и сделать с этим что-то. Поэтому начинается с чувства. Okay, the second Just to add on that also, that heart is also a reflection or more in sync with our sixth principle, that is buddhi, which is higher than our mind. So that also makes a very logical way of thinking that yes, until unless you have inspiration from the higher, the lower cannot work upon itself alone. Yes, да, и сердце тоже является у нас таким центром, в котором находит отражение принцип Будхи, и оно более в согласии с принципом Будхи находится, который выше ума, поэтому это тоже очень логично. Вот. Но без этого устремления низшее я не может работать, не может стремиться по этому пути. Okay, the second question was, do you think there are people who, we can say, have to go through some pangs of consciousness or through the period or experience of remorse before they come to spiritual practice? No, I didn't get that. Sorry, can you repeat, please? Well, as far as I understand the question, some people have to first, maybe Lyubov will explain better. Some people are not ready to just start practicing spiritual practice. They have to maybe feel some remorse because maybe they did something wrong or they feel that they are not ready to practice. Yes, actually, in that sense, the sense of remorse or the sense of feeling bad or guilty, or if you did something wrong, and that sense is still there, actually, it's a good sign that is still there is that effect or influence of that inner voice, which is still trying to tell us that you did something wrong. And since we did something against it, so that is a natural consequence, that remorse or that feeling bad, or even opposite side, vanity or proud, that is that inner voice telling us that you are doing not right. But then yes, there comes a stage when this voice, if we do not pay attention to it or heed to it, it completely dies down, and then it's very, very difficult for that person to come back on this path. So as long as there is this sense, this voice coming from inside telling us, then there is a whole lot of possibility that person may come on this path. Shikhar, I'm very sorry that we are keeping you. Do you have 10 more minutes to conclude? Yes. Okay, I have 20 more minutes. Because okay, thank you. Another meeting here in Adhyar 3 o'clock. Окей. Я спросил, есть ли еще время, еще 10-15 минут у нас есть, чтобы не спеша закруглить нашу встречу. Шихар сказал, что чувство раскаяния или угрызения совести, что человек поступил плохо, и вот это чувство вины, которое у него присутствует, это на самом деле хороший знак, потому что это означает, что вот это влияние внутреннего голоса еще в нем присутствует, и это внутренний я говорит ему, что что-то было сделано неправильно. Вот. Это тоже касается там проявлений разных гордости и жадности и так далее, и так далее. Если же на этот голос очень долго не обращать внимания, то он постепенно замирает, и тогда человеку может быть очень трудно вернуться на этот путь. Вот, но да, вот так вот. Just again, the thought came, apart from remorse and what sister has said, suffering again plays a very important, or pain plays a very important role for a person to turn the direction of their life. And if we see the first time that a person
turns towards this path or inner path or for any is first of all only to get freedom from suffering or pain immediately. Then of course later on when understanding increases, then it's a different thing. So that again plays a very important role. И также мне пришла мысль, которую я хотел бы добавить, это то, что роль страдания, кроме раскаяния, о котором сказала Любовь, еще очень важную роль играет страдание само по себе, боль, которую испытывает человек, потому что она позволяет повернуть в духовном направлении и начать искать, и, в общем-то, встать на духовный путь, потому что в первую очередь человек обращается на этот путь, стремясь к освобождению от страданий, ища немедленного облегчения страданий. Потом уже растет его понимание, и мотивация тоже может изменяться и расти. Well, I will also ask my question. Я тоже задам свой вопрос. Во-первых, интересно, что вот мы говорили про сердце. Сердце Елена Петровна объясняет, что это обитель Брахмы в нас. Поэтому если мы практикуем Брахмавихара, то, конечно, естественно, что этот центр участвует в нашей работе. Потом очень интересно по поводу изменений состояния сознания, не только бодрствующего, но и других состояний сознания. Далай-лама рекомендует практику вот любящей доброты. Ну, по крайней мере, он делился этим в одном из своих выступлений, что он практикует перед сном, и во сне, сколько он спит, столько он продолжает практику любящей доброты и сострадания. Тоже очень интересная такая рекомендация. Вот. И правильно ли, я хочу спросить Шихара, что слово «брахма» тоже связано с расширением, тоже это сочетается с тем, что мы обсуждали сегодня, и не связаны ли эти состояния Брахмавихары с парамитами, потому что мы знаем, что 4-я парамита очень перекликается с 4-м состоянием равностности, вайрагья, и 1-я парамита дана очень перекликается с парамитой любящей доброты. Well, I wanted to mention that if we speak about Brahmaviharas, then HPB explains that our heart is the abode of Brahma. So it's very natural when we practice Brahmavihara to include our heart center. Yes. Yes, that's one thing. Another thing is very interesting. You spoke about the transformation of not only our awakened consciousness, but also our sleep consciousness and deep sleep and so on. I remember that Dalai Lama, at least sometimes he shared that he practices compassion before sleep. And then as long as he sleeps, he keeps going with this practice, which is a wonderful thing. And also, is it true, that's my question to you, is it true that the word Brahma actually is connected with expansion? Oh yeah, actually you're right, very right. So The again, word Brahma comes from the Sanskrit root word brih, B-R-I-H. Brih means the one who is expanding. So what scientists now say, that universe is expanding, is actually a symbolical way of so basically the whole manifestation is Brahma, which is expanding, and yes, it comes from the Sanskrit root word which means to expand. да, Шихар говорит, что действительно слово «брахма» происходит от санскритского корня «брихи», что означает расширение, расширяться, и ученые говорят о том, что Вселенная расширяется, и все проявление расширяется, тоже показывает на смысл Брахмы. And also one last comment, maybe you can add something to this. It seems to me that there is some correspondence between the paramitas and the Brahmavihara, because metta is very much in line with dana, the first paramita, and vairagya, the fourth, with upekha somehow. Okay, yeah. Dana means being not only charitable, but actually, yeah, I can, Dana says it's also the love immortal. Yes. Yes, so it is the equivalent to metta or loving kindness or love, which basically means that you do not discriminate anyone or with anything based on any of your prejudices. And in that stage, it's just, you are like a flower whose essence is for everyone. And upekha is
Oh, wow. That is a very wonderful insight, Sutaslav, you just shared. I just realized, because Vairagya, you know, that is also a word that comes from two words joining, which means to see without any color. That is Vairagya. I mean, one of the etymological meaning of Vairagya is to see without color, and equanimity or upekha is also to see in all situations without partiality, being impartial. So it's very, yeah, I mean, thank you for that. No, thank you. Yeah, thank you so much. Шахар говорит, что действительно, видимо, есть соответствие между первой парамитой дана, которая также комментируется в голосе безмолвия как бессмертная любовь. Она соответствует, видимо, метте, любящей доброты без предела, и которые не должны различать на основе любых предрассудков и предпочтений. Упекха действительно соответствует вайрагии. Это очень интересная мысль, он говорит, замечательная, потому что вайрагия тоже состоит из двух слов этимологически, которые означают видеть без цвета. То есть что-то не окрашенное разными цветами тоже соответствует равностности, которая видит всех без различий, без дискриминации и так далее. Thank you. No, thank you so much, Sviatoslav and Brother Alexei and the whole Russian Federation. It has really an honor and pleasure, and I feel like so much like feeling one right now and being with everyone. Thank you for this opportunity. Thank you so much, and all the best wishes for this initiative. Thank you, everyone. Спасибо большое всем, спасибо большое российским теософам, и очень рад быть с вами и чувствовать вот это состояние единения со всеми, и наилучшие пожелания нашей школе мудрости, нашей инициативе Школы Мудрости. Что ж, на этом мы будем завершать и отпустим нашего лектора на следующие встречи. Thank you so much. We were very happy to see you. Hope to meet you soon again. And all the success and good luck to your next meetings and further work.